In our previous class, we started the story Karma, written by Khushwant Singh. We have read the first few lines of the story, যেখানে আমরা দেখেছি Sir Mohanlal was found standing before a mirror in the first class waiting room of a railway station. The mirror was worn out and partly broken. So, Sir Mohanlal pitied it as he did everything in his country. তো আজ আমরা এর পর থেকে শুরু করব। You were a bit of all right, old chap, it said. তো মিরর তো আর কথা বলতে পারে না। Actually, seeing his reflection in the glass, তিনি নিজেই মনে মনে কল্পনা করছেন, and he admires himself in the glass. A bit of all right. It is a kind of idiom. বলতে পারো। That means a physically attractive person. And chap means a man or fellow. You can call a man chap whom you like. In English, ador kore you can call a man old chap. So, Sir Mohanlal actually নিজেকে বলছেন যে উনি ফিজিক্যালি অ্যাট্রাক্টিভ। সো কী কী কোয়ালিটিস উনি নিজের সম্পর্কে বলছেন? ডিস্টিংগুইশড, এফিশিয়েন্ট, ইভেন হ্যান্ডসাম। ডিস্টিংগুইশড, ফেমাস, who is renowned in his society. And efficient means skillful and handsome. These are the three qualities he attached to himself. So basically আমরা দেখতে পাচ্ছি he admires his own appearance. That neatly trimmed mustache, the suit from Savile Row with the carnation in the buttonhole, the aroma of eau de cologne, talcum powder and scented soap all about you. Neatly trimmed. Sir Mohanlal thinks most of the men in India are dirty, যেটা আগেই উনি বলেছেন, বাট তিনি নিজেকে কি মনে করেন? ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন। দেখো এখানে বলেছে নিটলি ট্রিমড মুস্ট্যাচ, মানে ভীষণ যত্ন করে ছাটা। সো নিটলি ট্রিমড মানে ভীষণ যত্ন করে ছাটা। সো হি হ্যাড আ নিটলি ট্রিমড মুস্ট্যাচ অ্যান্ড দ্য স্যুট ফ্রম সাভিল রো উইথ দ্য কার্নেশন ইন দ্য বাটন হোল। He was well dressed with suit from Savile Row. That is actually a street in London known for its tailoring for men. It is the world best shooting street. বলতে পারো renowned shoot maker, যেটার হেডকোয়ার্টার লন্ডনে, এছাড়া আরও ব্রাঞ্চ রয়েছে। People who uses this brand are actually very sophisticated, aristocratic. So the suit from Savile Row is marked with dignity and discreet luxury and masculine elegance. As Sir Mohanlal thinks himself aristocratic, he uses this brand, this kind of suit. And there is a carnation of flower in the buttonhole of that suit, which is also a symbol of aristocracy. And the aroma of eau de cologne. Eau de cologne holo a kind of delicate perfume made at Cologne that is very costly and rich people use করে। So the sweet aroma of eau de cologne was giving out a sweet fragrance.
talcum powder and scented show all about you. And added with it were talcum powder and scented show. So he had beautified himself with costumes and fineries, with all the elements of the elite class society, of the British society to be precise. So এই কোয়ালিটিগুলো নিজের সম্পর্কে বলার পর বলছেন, কি বলছেন দেখো, yes old fellow, you are a bit of all right, really you are a very physically attractive person. So he thinks that with all this well cared of appearance he looked perfectly all right. So, in this paragraph, we see the appearance, rather external appearance of Sir Mohanlal. So, এখান থেকে স্যার মোহনলালের একটা ক্যারেক্টারের হিন্ট পাচ্ছি, দ্যাট হি ইজ আ সেলফ কনসিয়াস পারসন, হি ইজ আ পারসন who is narcissist. You know, narcissists are those who have inflated sense of their own importance, who are obsessed with themselves. দে টেক কেয়ার অফ দেমসেলস অলওয়েজ, নিজেদেরকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্যার মোহনলাল ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সোনালিটি হু ইজ অবসেসড উইথ হিমসেলফ। He always thinks about himself by the way he dresses, by the way he appears, by the way he speaks, and by the way he gives himself so much adjectives. Khushwant Singh here may be exploring the theme of self-importance through the character Sir Mohanlal. Sir Mohanlal considers himself to be better than others, particularly other Indians. He thinks he is above all other fellow countrymen. Sir Mohan threw out his chest, smoothed his burial tie for the umpteenth time, and waved a goodbye to the mirror. Sir Mohan threw out his chest. স্যার মোহন বুকটা ফোলালেন, মানে গর্বে তার বুকটা উঁচু হয়ে গেল। অ্যান্ড স্মুথড হিজ ব্যালিয়াল টাই, হি স্মুথড হিজ ব্যালিয়াল টাই মেনি টাইমস। Umpteenth means something has happened on many other occasions, many times. For example, he checked his watch for the umpteenth time. So, Sir Mohanlal তার ভ্যালিওর যে টাইটা পড়েছিলেন সেটা ঠিকঠাক করে নিলেন আর একবার। অ্যান্ড another thing that is very significant and noticeable, and that is valual tie. It is an exclusive, a special kind of tie from Balliol College tie, and that has come from the Balliol family, London. Balliol is a college under Oxford University, and we will see with the process of the continuing the story, পরে গেলে আমরা বুঝতে পারবো, he studied in the Balliol College under Oxford University for 5 years. Then he waved a goodbye to the mirror. মিররটাকে goodbye বলছেন। So everything of Sir Mohanlal gives us a feeling that he is an imitation of the British society, though an Indian. He glanced at his watch. There was still time for a quick one. So what did then he do? He took a quick look at his watch. The train was yet to come. So there was still time for a quick one. Means quick sip of wine. তারপর কি বলছেন? कोई है? He asked for someone with a call. कोई है? Is there anybody? A bearer in white livery appeared through a ware-gauze door. So a servant, a bearer, appeared. A bearer turned up.
livery, a kind of uniform being worn by servants or bearers. And wire gauze is a kind of metal that has net-like patterns. So wire gauze door হলো জালি দেওয়া দরজা। তো ওয়েটিং রুমের যে দরজাটা ছিল ওটা জালি দেওয়া ছিল। এক ছোটা ordered Sir Mohan and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Sir Mohanlal instructed the bearer to give him a peg, and then he sank into a large cane chair. Sank into মানে হলো বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে বসা, in a very relaxed way, at ease, to drink and to ruminate. Drink করার জন্য, ruminate করার জন্য. Ruminate means to think about something deeply. Maybe he was ruminating about himself, that how sophisticated he is, and maybe the glorious time he had spent at London. Outside the waiting room, Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall. So, এবার একটু ওয়েটিং রুমের বাইরে দৃশ্যটা দেখা যাক। Outside the waiting room, so in the outside of the waiting room, Sir Mohanlal's luggage piled along the wall. On a small grey steel trunk, Lakshmi, Lady Mohanlal, sat chewing a bitter leaf and fanning herself with a newspaper. Now enters the second main character of the story, and that is Lady Mohanlal, wife of Sir Mohanlal. Women were traditionally referred to by their husband's name. This is nothing but the display of patriarchy in the traditional male-dominated society. So, what is the name of Sir Mohanlal's wife? The name of his wife is Lakshmi, who is completely different, opposite character to that of Sir Mohanlal. Sir Mohanlal was waiting at the first class waiting room, whereas Lakshmi, his wife, was waiting, instead of sitting at the first class waiting room, was sitting on a grey steel trunk outside the waiting room, like any other ordinary Indian woman. She did not enter the first class waiting room. She has the honesty and morality. So, Lady Lal, unlike her husband, accepts what she is. Sitting on the trunk, তিনি কি করছিলেন? Sitting on the grey steel trunk, Lakshmi, Lady Mohanlal, sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. She was chewing betel leaf and fanning herself with newspaper. So, আমরা দেখতে পাচ্ছি she was a by character, very simple and ordinary lifestyle lead করেন। তারপরের লাইনটা দেখি। She was short and fat and in her middle 40s. So, এখান থেকে ওনার একটা ডেসক্রিপশন পাওয়া যাবে। রাইটার দিয়েছেন, এবার তো লক্ষ্মী মানে লেডি মোহনলালের একটা ডেসক্রিপশন রাইটার দিয়েছেন। এই জন্যই দিয়েছেন যে কন্ট্রাস্টটা দেখানোর জন্য, যে হাউ ডিফারেন্ট দিজ টু ক্যারেক্টার্স আর, হাউ ডিফারেন্ট দিজ টু পিপল আর। দে ওয়ার কাপলস বাট দে আর ভেরি ডিফারেন্ট টু ইচ আদার। এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা আগে দেখতে পেয়েছি যে হাউ ফ্যাশনেবল, হাউ ফিজিক্যালি অ্যাট্রাকটিভ, হাউ সফিস্টিকেটেড মোহনলাল ইজ। এখন আমরা দেখতে পাবো যে লেডি লালস ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স ইজ ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি। সো মোহনলালের যে ডেসক্রিপশনটা পাচ্ছি, মানে লেডি মোহনলালের,
সেটা হলো she was of small height, হাইটটা বেশি ছিল না, and she was bulky, fat, and she was in her middle 40s, means her age was around 45 or 6. And her dress was very simple. She wore a dirty white sari with a red border. একটা নোংরা একটা সাদা শাড়ি পরেছিলেন with a red border. She wore a dirty white sari with a red border. And on one side of her nose glistened a diamond nose ring, and she had several gold bangles on her arms. Next line Khushwant Singh বলেছেন দেখো, on one side of his nose glistened a diamond ring, নাকে একটা ডায়মন্ড রিং চকচক করছিল, and she wore gold bangles on her arms. There were gold bangles on her arms. Gold ছিল শরীরে. So she was also rich, but she did not care about herself. যতটা কেয়ার কিন্তু তার হাজবেন্ড করতেন, তিনি কিন্তু নিজের সম্পর্কে অত বেশি নিজেকে নিয়ে কেয়ার করতেন না. সো এখানে কন্ট্রাস্টটা দেখানো হয়েছে. সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেডি লাল মানে লক্ষ্মী, শি ওয়াজ টিপিক্যালি অ্যান ইন্ডিয়ান হাউস ওয়াইফ, এভাবে দেখানো হয়েছে. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. So, Lakshmi, Lady Lal, বেয়ারার সঙ্গে কথা বলছিলেন. শি ওয়াজ ভেরি ডাউন টু আর্থ, এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ভেরি ডাউন টু আর্থ. এরকম না যে শি ওয়াজ ওয়াইফ অফ সার মোহনলাল, সো শি শুড নট বি টকিং টু দ্য বেয়ারার. অ্যাকচুয়ালি শি ট্রিটেড এভরি ওয়ান অ্যাজ আর ফেলো কান্ট্রিম্যান. ততক্ষণ কথা বলছিল যতক্ষণ না মোহনলাল ওই যে বেয়ারারটাকে একটু আগে ডাকলো ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলছিল. হেল্ড, as soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. Hailed মানে একটু জোরে ডাকা, চিৎকার করে ডাকা, to get attention, because it was a railway platform, and railway platform তোমরা জানো it's a very noisy crowded place, so জোরে ডাকলেন. তাহলে বেয়ারার চলে যাওয়ার পর তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটা রেলের একটা কুলিকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন. ওকে, আজ এ পর্যন্তই. হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড. থ্যাংক ইউ.